For our first video, kita akan pergi My Korea. First time aku buat mukbang ni. Okay, so kat sana kita ada banyak makanan. And first aku makan ialah tteokbokki. I'm not really fan with tteokbokki. Actually, I love tteokbokki more than tteokbokki. And yeah, it's pedasnya. So I order air lemon tea. But yeah, boleh lah. And side dish yang ialah cheesy ball. It's kind of viral dekat Korea. And I sangat terpengaruh dengan mukbang Korea. So I wish it more cheese powder. But yeah, dia cuma buttery in masin lah. Dia tak cheese sangat. Cheese tu cuma yang menarik tu. Tapi yeah, I really enjoy the food. And third wish, ini makanan adikku sebenarnya. Tapi aku nak makan, iaitu kutang putang. Yeah, I say yeah. Asen. So yang last kali ialah dessert. Okay, dessert ini saya order bisu matcha strawberry. It was so delicious, I'm not gonna lie. And if I come there for second time, I will order this one je, this, and tak akan order benda lain sebab it really very good. I love my matcha. And the thing is, I love matcha and strawberry, but I not really love matcha with strawberry. Okay, so for overall, I bagi 4/5 bintang because the main dish is not really macam wow macam tu, tapi I love bingsu tu so much. So dia macam banyak markah skor dekat bingsu tu. So yeah, thank you for watching and enjoy my video. Bye, see you next video.